This is a grammatical sentence formation course being taught by M Kathirvelu. Dear friends, today we are going to see need not be plus past participle, passive usage part 2. You just understand the heading, need not be plus past participle, passive usage part 2. Need not be plus past participle, passive usage part 2. You see here, need is a modal auxiliary verb. Understand? What is the meaning of need not be plus past participle? பட தேவையில்லை. எந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மெயின் வெர்ப் ஆட் பண்றோமோ அதோட அதை ஆட் ஆயிக்கிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த எல்லா சேர்ஸையும் அங்கே எடுத்துட்டு போக தேவையில்லை. ஆல் த சேர்ஸ் நீட் நாட் பி டேக்கன் தி. இந்த மேட்டரை மேனேஜர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட தேவையில்லை. திஸ் மேட்டர் நீட் நாட் பி இன்ஃபார்ம் டு த மேனேஜர் லைக் தட் இட் வில் கம். ஓகே, யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Passive usage is nothing but subject is not the doer. You are aware of it. You just refer to part 1 for all explanations about need not be plus past participle, passive usage. Okay. You see here, if you are not able to write, don't worry. You listen with the concentration. What will happen? If you listen with the concentration 2-3 times, what will happen? The grammatical structure of sentence on the mind store ஆகும். That will lead to speaking. Understand? Okay. You see here, today is the last class. From tomorrow onwards, I am going to take perfect tense referring to past. Future perfect சொல்ல முடியாது, perfect tense referring to past. Okay, that is very, very important one. அதில் active usage and passive usage இருக்கு. Okay, shall we start? Okay. A group discussion for the post of junior executive need not be arranged for all the candidates who have passed in the written test before the interview due to pandemic. A group discussion for the post of junior executive need not be arranged for all the candidates who have passed in the written test before the interview due to pandemic. Now you please understand how I am taking translation for this sentence. Okay? Pandemic-னால இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி ரிட்டன் டெஸ்ட்ல பாஸ் ஆகியிருக்கிற எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்டுக்காக ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட தேவையில்லை. A group discussion for the post of junior executive need not be arranged for all the candidates who have passed in the written test before the interview due to pandemic. Next, he need not be arrested without any arrest warrant. He need not be arrested without any arrest warrant. எந்த வித அரெஸ்ட் வாரண்ட் இல்லாம அவரை அரெஸ்ட் பண்ணப்பட தேவையில்லை. He need not be arrested without any arrest warrant. Next, this amount need not be invested in a finance company for 10 years. This amount need not be invested in a finance company for 10 years. ஒரு finance கம்பெனில 10 இயர்ஸ்க்கு இந்த அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பட தேவையில்லை. This amount need not be invested in a finance company for 10 years. Next, the meeting need not be cancelled if most of the members inform that they are able to attend it. The meeting need not be cancelled if most of the members inform that they are able to attend it. அவர்களால் அந்த மீட்டிங்கை அட்டன் பண்ண முடியும் என்று most of the members இன்ஃபார்ம் பண்ணினால் அந்த மீட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணப்பட தேவையில்லை. The meeting need not be cancelled if most of the members inform that they are able to attend it. Next, this message need not be conveyed to his wife now. This message need not be conveyed to his wife now. It can be conveyed after some time. It can be conveyed after some time. இப்போ இந்த மெசேஜ் அவருடைய ஒய்ஃபுக்கு கன்வே பண்ணப்பட தேவையில்லை. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு அதை கன்வே பண்ணப்படலாம். This message need not be conveyed to his wife now. It can be conveyed after some time. Next, lunch need not be arranged for all. Lunch need not be arranged for all. Some of them can go out. Some of them can go out. எல்லாருக்கும் லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட தேவையில்லை. சில பேர் வெளியில போகலாம். லஞ்ச் நீட் நாட் பி அரேஞ்ச் ஃபார் ஆல். சம் ஆஃப் தெம்
can go out. Next. He need not be blamed for each and everything, and he has not done any fault as you think. He need not be blamed for each and everything, as he has not done any fault as you think. நீங்க நினைக்கிறது போல அவன் எந்தவித ஃபால்ட்டும் செய்யாததால் அவனை ஒவ்வொன்றுக்கும் பிளேம் பண்ணப்பட தேவையில்லை. He need not be blamed for each and everything, as he has not done any fault as you think. Next. They need not be allowed to go inside if they are not members. They need not be allowed to go inside if they are not members. அவர்கள் மெம்பர்ஸா இல்லைன்னா அவர்களை உள்ளே போக அலோ பண்ணப்பட தேவையில்லை. They need not be allowed to go inside if they are not members. Next. All the letters need not be sent by courier. All the letters need not be sent by courier, but some of the letters may be sent by speed post. But some of the letters may be sent by speed post. எல்லா லெட்டர்ஸையும் கொரியர் மூலமாக அனுப்பப்பட தேவையில்லை. பட் சம் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலமாக அனுப்பப்படலாம். ஆல் த லெட்டர்ஸ் நீட் நாட் பி சென்ட் பை கொரியர், பட் சம் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் மே பி சென்ட் பை ஸ்பீட் போஸ்ட். நெக்ஸ்ட். He need not be woken up before 8 o'clock daily morning, since he normally goes to bed only after 12 o'clock. He need not be woken up before 8 o'clock daily morning, since he normally goes to bed only after 12 o'clock. 12 o'clock பிறகு தான் அவன் நார்மலா தூங்க போறதால் டெய்லி மார்னிங்ல 8 o'clock முன்னாடி அவனை எழுப்பப்பட தேவையில்லை. He need not be woken up before 8 o'clock daily morning, since he normally goes to bed only after 12 o'clock. Next. Original plan need not be changed without consulting the architect. Original plan need not be changed without consulting the architect. Architect consult பண்ணாம ஒரிஜினல் பிளானை சேஞ்ச் பண்ணப்பட தேவையில்லை. Original plan need not be changed without consulting the architect. Next. All their doubts need not be clarified, as the manager is right now available. All their doubts need not be clarified, as the manager is right now available. Right now, manager available இருக்கிறதால் அவர்களுடைய எல்லா டவுட்ஸையும் கிளாரிஃபை பண்ணப்பட தேவையில்லை. All their doubts need not be clarified, as the manager is right now available. Next. All the files from the C drive need not be deleted, but some of the files can be retained. All the files from the C drive need not be deleted, but some of the files can be retained. C driveல இருந்து எல்லா ஃபைல்ஸையும் டெலீட் பண்ணப்பட தேவையில்லை. பட் சம் ஆஃப் த ஃபைல்ஸ் ரிட்டைன் பண்ணப்படலாம், வச்சுக்கலாம். All the files from the C drive need not be deleted, but some of the files can be retained. Next. All the floors in your building need not be mopped, but some of the floors may be mopped, while all the floors can be cleaned. All the floors in your building need not be mopped, but some of the floors may be mopped, while all the floors can be cleaned. உங்களுடைய பில்டிங்ல உள்ள எல்லா ஃப்ளோர்ஸையும் மாப் பண்ணப்பட தேவையில்லை. பட் எல்லா ஃப்ளோர்ஸும் கிளீன் பண்ணப்பட வேளையில சம் ஆஃப் த ஃப்ளோர்ஸை மாப் பண்ணப்படலாம். ஆல் த ஃப்ளோர்ஸ் இன் யுவர் பில்டிங் நீட் நாட் பி மாப்டு, பட் சம் ஆஃப் த ஃப்ளோர்ஸ் மே பி மாப்டு, வைல் ஆல் த ஃப்ளோர்ஸ் கேன் பி கிளீன்டு. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, எல்லா ஃப்ளோர்ஸையும் மாப் பண்ண வேணாம், ஓகே? சில ஃப்ளோர்ஸ் மாப் பண்ணலாம், ஆனா எல்லா ஃப்ளோர்ஸையும் கிளீன் பண்ணலாம், பெருக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதுதான் சொல்ல வர கருத்து. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ரிசர்வேஷன் நீட் நாட் பி மேட் 3 months in advance. It can be made 2 months in advance, because there may be changes
in our travel plan later on. Reservation need not be made 3 months in advance. It can be made 2 months in advance because there may be changes in our travel plan later on. 3 months அட்வான்ஸா ரிசர்வேஷன் பண்ணப்பட தேவையில்லை. 2 months அட்வான்ஸ்ல அதை ரிசர்வேஷன் பண்ணப்படலாம். ஏனென்றால் பின்னாடி நம்முடைய டிராவல் பிளான்ல சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். ரிசர்வேஷன் need not be made 3 months in advance. It can be made 2 months in advance because there may be changes in our travel plan later on. Next. Any promise need not be made in advance, presuming that we can do. Any promise need not be made in advance, presuming that we can do. நம்மளால செய்ய முடியும் என்று பிரசியூம் பண்ணி அட்வான்ஸா எந்த ப்ராமிஸையும் பண்ணப்பட தேவையில்லை. சம்டைம்ஸ் மாறிடும். ஓகே, எனி ப்ராமிஸ் நீட் நாட் பி மேட் இன் அட்வான்ஸ், presuming that we can do. Next. His name need not be included in our list to go to Kashmir during the summer vacation if he is not interested. His name need not be included in our list to go to Kashmir during the summer vacation if he is not interested. அவன் இன்ட்ரெஸ்டடா இல்லைன்னா சம்மர் வெக்கேஷன் டயத்துல காஷ்மீருக்கு போக அவனுடைய நேமை நம்மளுடைய லிஸ்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணப்பட தேவையில்லை. His name need not be included in our list to go to Kashmir during the summer vacation if he is not interested. Last one. Ladies need not be invited to the party as it will go up to 10 o'clock tonight. Ladies need not be invited to the party as it will go up to 10 o'clock tonight. You see here, இட்டுக்கு பதிலா அந்த பார்ட்டியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஐ எம் டேக்கிங் டிரான்ஸ்லேட். ஓகே, இன்னைக்கு நைட்டு 10 o'clock வரைக்கும் அந்த பார்ட்டி போவதால் லேடிஸை அந்த பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ணப்பட தேவையில்லை. லேடிஸ் நீட் நாட் பி இன்வைட்டட் டு த பார்ட்டி as it will go up to 10 o'clock tonight. Is it clear? Have you written correctly? You see here, today is the last class. From tomorrow onwards, I am going to take perfect tense referring to past. Future perfect சொல்ல முடியாது, perfect tense referring to past. Okay, that is very very important one. அதில் active usage and passive usage இருக்கு. Okay, let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M Kathirvelu. Thank you.